Hari Govinda Govinda Hari 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 Hari
Govinda, Govinda, Hare, Hare. Govinda, Hare, Hare. Govinda, 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 Govinda, Hare, Hare. Good evening, good afternoon, hello. Buenas noches, buenas tardes, hola. Or maybe some of our friends from Russia are up in the middle of the night. Good night. Tal vez algunos de nuestros amigos en Rusia estén en la medianoche. Buenas noches. If it's morning anywhere, good morning. I don't want to leave you out. Y si es que es de mañana en algún lugar, también buenos días, no los quiero dejar fuera. Thank you, Ishtar. Gracias, Ishtar. Thank you, Lakshmi, for translating this evening. Un placer. It's a pleasure. Excellent. Our beloved Piro Murshid Hazrat Anayat Khan tells Nuestro us amado Piro Murshid Hazrat Inayat Khan that we need guidance in our life. nos dijo que necesitamos guianza en nuestras vidas. Guidance from within and from outside of us. La guianza desde adentro y también desde afuera de nosotros. That if you're going on a trip, it's wise to consult someone who's gone on that journey before. Que si es que nos estuviéramos yendo de viaje, entonces sería bueno consultar a alguien que haya hecho ese viaje antes. They can give you directions when you should exit the road. Que puede dar indicaciones de cuándo salirte del camino, tomar un camino. They can't do it for you, but they can say, hey, look for this post, look for this sign. Ellos no pueden hacerlo por ti, pero sí te pueden indicar a que mires en un cierto letrero. The guide can share the obstacles and all the preparations and the packing you might need to do. El guía te puede acompañar en empacar y en todas las cosas que debes tener en cuenta. So together we'll call on Inayat, we'll open our hearts to Inayat Khan. Entonces juntos vamos a abrir nuestros corazones a Inayat Khan. And one way he instructs us to do that is to say the invocation. Y una manera en la que nos instruyó para hacer esto es decir la invocación. So I invite you to say it in any language you wish to say it in. Entonces los invito a que lo digan en cualquier lenguaje que quieran decirlo. And we'll open our hearts. Y abriremos nuestros corazones. Toward the one, the perfection of love, harmony and beauty, the only being, united with all the illuminated souls,
who formed the embodiment of the Master, the Spirit of guidance. Amen. So our lovely, wasn't that a fun afternoon session to be all together? ¿No fue esa una hermosa sesión de la tarde para estar todos juntos? I haven't heard music like that in years. No he oído música así en muchos años. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So we entered the stream of love, Así que nos adentramos en esta corriente del amor. and it's this love stream that does the work on the path. Y es esa corriente del amor la que hace el trabajo en el camino. So a while ago, I might have shared with some of you my observation of a fish in a stream. Hace un tiempo puede que haya compartido con algunos de ustedes el haber observado a un pez en un arroyo. So the fish in the stream, they have to do a little bit of work so that they don't get swept away. El pez cuando está en la corriente tiene que hacer un poco de trabajo para mantenerse ahí y no ser arrastrado por la corriente. So that they stay in the same place, maybe their favorite place to eat. Ujú. Para que puedan quedarse en el mismo lugar, puede que sea ese su lugar favorito para comer. The same seems true for us, Y lo mismo parece ser con nosotros. that we need to put in some effort so that we can maybe not be swept away. Que de alguna manera tengamos que poner a hacer ciertos esfuerzos para que no seamos barridos. So one exercise Anayat Khan offers us for this protection, for this swimming, let's call this a strategy of swimming. Y uno de los ejercicios que Inayat Khan nos ofrece para esto como una estrategia para nadar, llamémoslo así, aprender a nadar. Is practicing breathing in rhythmically, breathing out, and adding toward the one. Es respirar rítmicamente al inhalar y al exhalar y poner la frase hacia el uno. So we're going to do that together for a few moments. Así que lo vamos a hacer juntos por algunos minutos. Then I'll invite you to continue to do that the rest of the evening. Y los invito para que continúen haciendo esto el resto de la noche. Or whenever you remember to return to it. O en cualquier momento en el que recuerden volver a hacer esto. So we'll breathe in to the count of 4 to toward the one and out toward the one. Entonces, inhalando en una cuenta de 4 hacia el 1 y exhalando también en una cuenta de 4 hacia el 1. Let's begin. Toward Comencemos. the one, toward the one. Please continue this Por favor, continúa así as I share a few words. mientras comparto algunas palabras. That this practice of Darud Esta práctica del Darud connects us with harmony. nos conecta con la armonía. And Inayat says that if we are connected with harmony, others cannot bring us disharmony. Nayat nos dice que si es que conectamos con la armonía, otros no pueden conectarnos con la desarmonía. So continue to breathe this in Vamos a continuar inhalando así and breathe out. y exhalando. This can be useful any moment of your life.
Esto puede ser de buen uso en cualquier momento de la vida, especially when you wake up or go to sleep. especialmente cuando despiertas o cuando vas a dormir. Putting toward the one on the swing of the breath. Poner hacia el uno en el columpio de la respiración Attunes us to the universal harmony. y sintonizarnos con la armonía universal. Continue, and I'm going to move to another subject, but continue this breathing practice. Me voy a ir hacia otro tema, pero continúa en esta práctica. Another teaching Inayat Khan offers us is about praise. Otra enseñanza que Inayat Khan nos enseña es acerca de la alabanza. It seems to me we're always praising, Me parecería a mí que todo el tiempo estamos alabando. we give compliments to others or we complain about them. Hacemos complementos hacia otras personas o nos quejamos de ellos. Both are forms of praise. Ambas son formas de alabanza. We're given the invitation to change the direction of our praise. Entonces se nos es dada la invitación para que cambiemos la dirección de nuestra alabanza. That our praise move toward the one, toward Y the nuestra beloved. alabanza se mueva hacia el uno. Toward the one, toward the one. So Inayat invites us to use, Alhamdulillah or Subhanallah, Allahu Akbar. Y Inayat Khan nos invita a usar Alhamdulillah o Subhanallah o Allahu Akbar. All of these draw our attention away from the thought of self. Todos estos nos traen nuestra atención adentro y lejos del pensamiento de sí mismo. Our beloved Hazrat Inayat Khan teaches that when you're empty of self, you have little to fear. Y nuestro amado Inayat Khan nos enseña que cuando nos vaciamos, tenemos realmente muy poco que temer. What a great form of protection. Qué gran forma de protección. So we'll recite Alhamdulillah a few times together so you can pause your practice of Darud. You're all such great students. Así que vamos a practicar repitiendo Alhamdulillah unas pocas veces y pueden parar con la práctica del Darud. Son muy buenos estudiantes. Even if it doesn't seem like you're tuning into the universal harmony by doing this practice, you are. Incluso si es que parecería que no están en realidad sintonizándose con la armonía universal, en verdad sí que lo están haciendo. All right, so let's praise the beloved. Entonces alabemos al amado. We'll just say a few times Alhamdulillah. Vamos a decir unas pocas veces Alhamdulillah. 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 And we can return to breathing in toward the one and out toward the one. Y podemos regresar a esa respiración inhalando hacia el uno y exhalando hacia el uno. Inayat shares that when we recite any wazifa, Inayat nos comparte que cuando recita cualquier wasifa,
It tunes us to those who have mastered that wazifa. Nos sintoniza con aquellos que han masterizado ese wasifa, que lo han dominado. Perhaps in today's language we would say it tunes us to the beings who have opened fully to that name. Tal vez en el lenguaje de hoy en día podríamos decir que nos sintoniza con aquellos seres que se abren completamente a aquel nombre, Who've been transformed by this relationship with the beloved. hemos sido transformados por esta relación con el amado. And now they're allies to each of us. Y ahora ellos son aliados para cada uno de nosotros. So we tune to them as well. Entonces nos sintonizamos a ellos también. Great momentum, great flow. Un gran momento, una gran corriente. So I'll share one more teaching from Inayat about protection. There are many more. Compartiré una enseñanza más de Inayat acerca de la protección. Hay muchas más. That when we're confused or fearful, Y cuando estamos confundidos o con miedo, we can simply recite La ilaha el Allahu. simplemente podemos recitar La ilaha el Allahu. This attunement to this zikr phrase, this sacred phrase, Esta sintonización a esta frase del zikr sagrada is such that La ilaha is translated as the denial of self-affirmation. es tal que la primera parte de la frase La ilaha es la afirmación de la negación. Denying self-affirmation. Negar la afirmación del ser. Isn't that powerful? ¿No es eso poderoso? El Allahu, opening the capacity of divine light, building our capacity for divine light. El Allahu, construyendo, abriendo esa capacidad para la divina luz. We're all still breathing in toward the one, right? Todavía estamos respirando hacia el uno, ¿no? So we'll recite together this phrase, the zikr phrase. Entonces recitaremos juntos esta frase del zikr. We can inquire, what does it mean to deny self-affirmation? Podemos preguntar qué es lo que significa negar la autoafirmación. How does this allow us to open to so much divine light? ¿Cómo esto nos permite abrirnos tanto hacia la divina luz? Let's try, let's find out. Tratémoslo y veamos qué pasa. La ilaha el Allahu. 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 Amen. Amén. So as we move through the world, Así que mientras entramos y nos movemos en el mundo, we have many practices left to us by our teachers. tenemos muchas prácticas que nos han sido dejadas por nuestros maestros. They've overcome some obstacles that we are facing. Ellos ya han superado algunos de los obstáculos que ahora estamos enfrentando nosotros. And we can learn from them.
que podemos aprender de ellos. These practices connect us to them. Estas prácticas nos conectan a ellos So we can learn from in here, y entonces podemos aprender aquí. and we have living teachers and bodies who will share these practices with us. Y también tenemos maestros vivos que compartirán esas prácticas. So I'm happy to pass the spotlight and microphone to our dear Pir Shabda. Así que estoy muy feliz de pasar el spot a nuestro amado Pir Shabda. Buenos días, buenas noches, dobre ding. I'm so happy to be here with everyone. I looked on the screen, so we are here, Bom dia. We're here from Brazil, from Chile, from Estamos Ecuador, aquí from de muchos Colombia, lados, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, uh, from Mexico, from Russia. Russia's a big place. From many places. From Colorado, I saw Colorado and Kansas City and North Carolina uh, Colorado, Kansas, Carolina del Norte, and New Zealand. Nueva Zelanda. Yeah, that's what I saw. Uh, Eso es lo thank que you. vi. Thank you, Maitreya. Thank you, Halima and Abraham, for inviting me. And Gracias Maitreya, gracias Halima y Abraham por haberme invitado. a meeting in the heart, as our theme goes. Encontrándonos en el corazón, así como va este tema. Really, another word for friends is being part of the same body. Otra palabra para amigos es ser parte del mismo cuerpo. Now, when I came on, there were two goddesses with harps. Cuando recién entré, habían dos diosas con arpas. So I got a harp. Así que yo también traje una arpa. It's a little easier to play. Más fácil de tocar. So it just inspired me to open up this part of the session to sing for you a little bit. Y me inspiró a abrir esta parte de la sesión cantándoles un poquito. So much in the way our Caliph Maitreya was speaking. Mucho de la manera en la que nuestro Caliph Maitreya estuvo hablando. I wanted to follow the guidance of Piro Murshid, Hazrat Inayat Khan. Quiero seguir la guianza de Piro Murshid Inayat Khan. He was a musician and a singer of Indian classical music. Él era un músico de la música clásica india. He said he said this was the easiest and the quickest and the most beautiful way to God. Dijo que era la forma más fácil, la más rápida y la más hermosa manera para llegar a Dios. So in 1972, I started to study the subject with a great master. Así que en 1972 empecé a estudiar esto con un gran maestro. Plus, I wanted to just say I'm so happy to be with my sister Lakshmi. Además, quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí con mi hermana Lakshmi. También, me too. And I was remembering we shared like this when we were together in Spain not so long ago. Y estaba recordando que hace no mucho habíamos compartido de estar así en España. So for me, it's a late afternoon. Ragas are of different times of the day and night. Para mí estoy en la tarde, y hay diferentes ragas para diferentes horas del día. This raga is called Puriya Dinashri. Y esta raga se llama así, Puriya Dinashri. Let me turn on my tambura players right here. Voy a encender mi tocador de tambura.
Don't expect this to work well. No esperen que esto funcione bien. I'm going to sing two parts. Voy a cantar dos partes. The first part is called Alap. La primera parte se llama Alab. Alap means the free improvisation of the notes of the raga in order to invite the raga to be present. Entonces, Alab significa tocar espontáneamente las notas para que la raga de Alab se haga presente. The ragas are like living beings, a living presence. Las ragas son como seres vivos, como seres vivientes. You sing their notes and you ask, please come. Tú cantas sus notas y les pides que por favor vengan. Second part is a composition. La segunda parte será una composición. It's in 12 beats. Está en 12 ritmos. 12 beat cycle. The 12 beats. words are Aj more gada kaj. Today, I'll just say it a simple free translation. Today my beloved came to my home. Las palabras dichas de manera simple dicen, mi amado ha llegado a mi casa. So clearly, where is your home? It's Entonces, claramente, ¿dónde está tu hogar? Yeah, you can finish the sentence automatically, each of you. It's in the essence of your being. We call it heart, feeling, presence. So the beloved came to Cada uno me. puede terminar la frase como en la esencia, en el corazón, en la presencia viva. Maga pama da pa dama da pama gama de gama ga gama da pa pama ga de sa ni re ne da pa sa Magaresa
Let's see how my tabla player does. Ooh, wrong tabla player. Hold on. Don't know if you can hear the tabla. No sé si pueden escuchar la tabla. Yes, we do, Shabda. Admore Gadakad, Rasilera Admore Gadakad, Rasilera Pia Melanaki Badide, Pia Melanaki. Aj today, Mode, my Gadakad came to my house. Rasilera Admore Gadakad, Rasilera Pia Melanaki Badide, Pia Pia, my beloved, Pia Melanaki Admore Gadakad. Rasilera Admore Gadakad, Rasilera Pia Melanaki Badide Pia Admore Gadakad, Rasilera Admore Gadakad, Rasilera Pia Melanaki Badide Pia Admore Gadakad, Rasilera Admore Gadakad, Rasilera Hari Om, Hari Om, Hari Om. Thank you, harpists, for inspiring me. Gracias a las arpistas por haberme inspirado. We are so very, very fortunate to have the spiritual path reach into our lives, and Estamos muy afortunados de que tengamos un camino espiritual que haya alcanzado a nuestra vida. In every aspect of creation, En cada aspecto de la creación, en todo aspecto de la creación. loving kindness, nurturing is at the root. El amor y la bondad, sus nutrientes están en la raíz. A mother with their child. Una madre con su hijo. The child can't exist without the mother's love and affection. El hijo no puede existir sin el amor y el afecto de la madre. And it's not by some extraordinary effort that the mother has to find affection and love. It's the most natural thing.
Y no es que la madre tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para encontrar el amor y el afecto. Está ahí de una manera natural. Every part of the body is taking care of every other part of the body. Cada parte del cuerpo está cuidando a todas las otras partes del cuerpo. Uh, every part of this galaxy is taking care of every other part of its galaxy. Cada parte de esta galaxia está cuidando de todas las otras partes de la galaxia. The enemy of our feeling that natural part of our being El enemigo de esa parte natural de nuestro ser, that enemy is the thought of a ese, is a thought ese, of a separate self. ese enemigo es el pensamiento del ser separado. And still, paradoxically, Paradójicamente, how can we love anything and anyone until we can love ourselves? ¿cómo podemos amar algo o a alguien sino hasta que nos amemos a nosotros mismos? To embrace every part of our being Abrazar todas las partes de nuestro ser, in the same way that a mother cares for her baby. In the same en way la- that a mother cares for her baby. de la misma manera que una madre cuida a su bebé. It's not just human beings. No es solamente una cuestión humana. Most of you know I love bird photography. Muchos de ustedes saben que yo amo la fotografía de pájaros, fotografiar pájaros. The way the mother and father take care of the baby birds, it's extraordinary. La manera en la que el papá y la mamá pájaro cuidan de su bebé pajarito es extraordinario. Now with the new research on trees, the way trees take care of each other. Ahora con estas nuevas investigaciones sobre los árboles se cuidan unos a otros. So we are a part of a body. Así que somos parte de un cuerpo. Certainly, the highest realization is we're the fabric of one. Ciertamente la más alta realización es ese tejido del uno. Then if we go smaller, Si es que nos vamos a lo más pequeñito, we start with ourself, our own body, comenzamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, our family, nuestra familia, our country, the nuestro place, país. and each one of those has difficulties. Cada uno de esos tiene dificultades. If we love our country from a separate way, we become nationalists. Si es que amamos a nuestro país desde una manera separada, nos volvemos nacionalistas. I would love to say that I'm Brazilian, I'm Colombian, I'm Ecuadorian, I'm Chilean, I'm Me Russian. encantaría decir que soy brasilero, colombiano, ecuatoriano, chileno, ruso. Okay, I'm American. Yes, that's true. Bueno, soy americano, sí es verdad. I'm Jewish, I'm Christian, I'm Muslim. Soy judío, cristiano, musulmán. I remember one of my Marines, this is about 30 years ago, one of my Marines was dying. Recuerdo esto acerca de uno de mis murids hace como 30 años que estaba en el lecho de la muerte. He was at home. Estaba en su casa. And there was a hospice worker there. Y estaba allí una persona que trabajaba con él. And then the hospice worker asked my Marine who was dying, what religion are you? Y esta persona que trabajaba para él le preguntó a este murid de Shabda, ¿cuál es tu religión? He said Sufi. Y él dijo, Sufi. But he was so weak that the hospice worker couldn't ask him, oh, what's a Sufi?
Pero él estaba tan débil que esta persona no sabía si preguntar qué es Sufi. Yeah. So then later we're sitting around the dining room table with his wife and the Luego, hospice worker. entonces estábamos luego sentados con la esposa de él y con este empleado que trabajaba ahí. So she was explaining that we are lovers of the heart. Y entonces ella le explicaba que nosotros somos aquellos amantes del corazón. We recognize the unity of religious ideals. Reconocemos la unidad de los ideales religiosos. Oh, and then the hospice worker said, "Oh, so you're non-denominational." Entonces luego este trabajador dijo, entonces ustedes no tienen denominación. You know, she said, "No, that's not right. Y ella le dijo, no, eso no es correcto. We're multi-denominational." Nosotros somos multidenominacionales. Yeah. So there, we carry around the causes and conditions of confusion. Entonces llegábamos con nosotros las causas y las condiciones de la confusión, Of ignorance. de la ignorancia. There's no doubt that this is the cause of our suffering. No hay duda de que esto es la causa de nuestro sufrimiento. Most of you may have heard this story. Muchos de ustedes deben haber oído esta historia. Nasruddin and his Nasruddin. wife, they're very poor. Nasruddin y su esposa, ellos son muy, muy pobres. It's winter time. Es la época de invierno. It's very cold. Está muy, muy frío. They're out of firewood. No tienen leña para el fuego. Nasruddin's wife says to her husband, La esposa de Nasruddin le dice a su esposo, Hoja means master. Hoja, que quiere decir maestro. Hoja, you are so close, you have such a close relationship with God. Tú tienes una relación tan cercana con Dios. Yeah, please ask God. He said he must have so much extra firewood from hell. Could we have a few logs to use to keep us warm? ¿Por qué no le preguntas a Dios? Él debe tener mucha leña para el fuego que le sobre de la del infierno. ¿Por qué no le pides a él? Nasruddin says, Y Nasruddin dice, No, my dear, it doesn't work like that. No, querida, eso no funciona así. People bring their own firewood to hell. Las personas llevan su propia leña cuando van al infierno. Yeah, so you can't blame anything for your suffering. Entonces tú no puedes culpar a algo por tu sufrimiento a alguien. Certainly I understand that we don't only have our own causes and conditions, but we're part of our neighborhood and our country and our world. So that's part of our causes and conditions. Ciertamente no es que tengamos solamente nuestras causas propias de sufrimiento, sino también las de nuestra vecindad, las de nuestro país. Y entonces ahí hay muchas causas de sufrimiento. Anayat, in one of his teachings, Inayat en unas de sus enseñanzas, we feel that if the world would, he says, él dice, we feel that if the world would change to what we just now want, we would be happy. Nosotros sentimos que si es que el mundo cambiara justo a lo que quisiéramos que sea hoy, seríamos felices. But this is an inexperienced expectation. Pero esta es una expectativa que no ha sido experimentada. He says in another place, Y en otra parte él dice, the work of the Sufi el trabajo del sufi has nothing to do with any particular religion, no tiene nada que ver con ninguna religión en particular. race, philosophy. Raza, filosofía. He says, but just this one simple thing. Pero él dice solamente esta cosa muy simple.
to be able to keep one's rhythm throughout life's conditions. El hecho de poder mantener nuestro propio ritmo en las condiciones de vida And to be in tune with the infinite. y estar en sintonía con el infinito. Yeah. I wanted to share with you a few words from one of the great Tibetan masters of just one generation before me. Quiero compartir con ustedes unas palabras de un gran maestro tibetano de una generación solamente una antes de la mía. Yeah. His name is His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche. Ese es su nombre. Okay, he says, Él dice, the everyday practice is simply to develop a complete acceptance and la, open. Yeah, la, go ahead. la práctica diaria es simplemente Is to develop a complete acceptance and openness desarrollar una completa aceptación y apertura to all situations and emotions para todas las situaciones y emociones and to all people, y para toda la gente. experiencing everything totally without mental reservation and blockages. Experimentando esto totalmente sin bloqueos mentales, So that we never withdraw or centralize into ourself. So that we never withdraw para que nunca nos retiremos or centralize into o nos oneself, centremos en uno mismo or the thought of self. o en el pensamiento de uno mismo. This produces a tremendous energy, Esto produce una tremenda energía which is usually locked up que usualmente está escondida in the process of mental evasion en el proceso de evasión mental and a general running away from life's experiences. y en ese modo de escaparse generalmente de las experiencias de vida. So just to take a moment, what he's suggesting is make life our teacher. Entonces, solo por un momento, lo que él sugiere es que dejemos que la vida sea la maestra. He goes on to say, when performing Y él continúa diciendo, this meditation, cuando hagas esta meditación, one should develop a feeling of opening oneself completely to the whole universe. uno debería experimentar el sentimiento de estarse abriendo completamente al universo, With absolute simplicity and nakedness of mind. con absoluta simpleza y con la mente desnuda, Ridding oneself of all barriers. retirando de sí mismo todas las barreras. Okay, that's enough of the text. Bueno, esto es suficiente del texto. Yeah. In order to have the strength to make life your teacher, Para poder tener la fuerza y hacer que de la vida tu maestra, or let me say, in order to make life the teacher, you need strength. o déjame decirlo de esta manera, para que pueda la vida ser tu maestra, necesitas fuerza. So that will help. We associate strength with doing exercise. Entonces asociamos la fuerza, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. So that's physical strength, walking, lifting Entonces, weights. eso es un esfuerzo, una fuerza física, caminar, Keeping a rhythm of life, keeping a rhythm of breath. manteniendo el ritmo de la vida, manteniendo el ritmo de la respiración. Yeah, but now we have our lineage practice.
Pero ahora tenemos nuestras prácticas de linaje, the beautiful 99 names, los preciosos, hermosos 99 nombres, zikr, wazifa, el Zikr, el Wasifa, the dances, the community, las danzas, la comunidad, meditation, la meditación, concentration, contemplation. la concentración, la contemplación. So every day we want to dip into the river of spiritual practice. Entonces, cada día, todos los días queremos sumergirnos en ese río de la práctica espiritual. So out of that effort Y de comes eso strength. viene la fuerza. Yeah, comes the strength to meet the extraordinary difficulties that arise during our life. Así, con esta fuerza, de esto viene la fuerza para lograr enfrentar todas esas extraordinarias dificultades de la vida. Yeah. If we're lucky, we get to deal with the difficulties of old age. Si es que somos afortunados, vamos a tener que enfrentar las dificultades de la edad de la adulta, vieja. We're all guaranteed to deal with the difficulties of death, if you call them difficulties, opportunities, let's say. Todos estamos garantizados a enfrentar las dificultades de la muerte, si es If que se you- pueden llamar dificultades. If you're lucky, you get to deal with the difficulties of being a parent. Si es que eres afortunado, también tendrás que poder lidiar con las dificultades de ser padre Or opportunities, much o better. las oportunidades de ser padre. You know, of finding a way to live this life in a meaningful way. Encontrar una manera de vivir esta vida de una forma significativa. So let's make life our teacher. Entonces, hagamos de la vida nuestra maestra. Let's learn how to celebrate together and embrace each other. Aprendamos a disfrutar juntos y celebrarnos mutuamente. So I live in California, Así, yo vivo en California so I think like a Californian. y entonces pienso como un californiano. But luckily, I've been to Ecuador, Pero por suerte he estado en Ecuador so now my horizon is expanded. I can think like an Ecuadorian. y ahora mi horizonte se ha expandido y también puedo pensar como un ecuatoriano. And I've been to the Andes, to Chile, Y he estado en los Andes, en Chile, and breathed with the condors. y he respirado con los cóndores. Oh, and Russia, and St. Petersburg, and En Moscow, Rusia, San Petersburgo, en and Moscú, Latvia, and so on. So many places on this planet. en Latvia y en muchos lugares en este planeta. Yeah. So let's widen our perspective, Entonces ampliemos nuestra perspectiva, but at the same time act locally. pero al mismo tiempo actuemos localmente. I remember being at a teaching of His Holiness the Dalai Lama, Recuerdo haber estado tomado la enseñanza de su santidad el Dalai Lama. my music guru, and I was invited to give a concert for the Dalai Lama in New York City at the St. John the Divine Cathedral. Con su gurú de música fue invitado a dar un concierto para el Dalai Lama en Nueva York en la Catedral de San Juan. I was his accompanist. El Shabda fue su acompañante. Yeah. So after the concert, His Holiness gave a talk. Y luego del concierto, su santidad dio una charla On universal responsibility. en la responsabilidad universal. What is our responsibility to the universe? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia el universo? What he said was so beautiful. Lo que él dijo era muy hermoso. He said the place we have the most leverage Él dijo, el lugar en donde tenemos la más grande labor is the people who are closest to us, es la gente que está cerca a nosotros, to our family. hacia nuestra familia.
to that which is close to us. So he aquello said, que está cerca de nosotros. he suggested at that time that we all make an effort to become more affectionate to those Sugirió, closest to us. sugirió que nosotros hiciéramos el esfuerzo de ser más afectuosos con aquellos que están cerca nuestro. My children, I think, were teenagers at the time. Mis hijos creo que en ese tiempo eran adolescentes. They couldn't get by me without me touching them and hugging them. Ellos no se podían librar de que si pasaban por mi lado yo les tocaba o les abrazaba. But now my family is all of you, Pero ahora mi familia son todos ustedes and I'm your family. y yo soy su familia. So let's take care of each other. Así que cuidémonos unos a otros. Let's settle our difficulties with elegance. Lidiemos con nuestras dificultades con elegancia, With kindness. con bondad. Yeah. And I realize I'm just going on, and I could continue to go on and on. Me doy cuenta que sigo y podría seguir y seguir. Actually, Abraham Halima didn't really give me a time limit, but I feel like that limit has arrived. Abraham y Halima no me determinaron un tiempo, pero yo pienso que ese límite de tiempo ya ha llegado. Yeah, so I so look forward to the day when my body can come to all the beautiful places in the world and be with you and be with the birds of that place. Y solo pienso en el día en que mi cuerpo pueda ir a todos los lugares donde uno de ustedes está y poder ver también los pájaros de esos hermosos lugares. But in the evolution of our planet, I am so profoundly grateful for this new vehicle called Zoom. Pero en la evolución de nuestro planeta estoy profundamente agradecido con este vehículo que se llama Zoom. Yeah, so thank you so much for this chance, and thank you, Maitreya, and thank Gracias you, por Lima and esta Abraham, and oportunidad. thanks to our harpist, and thanks to each and every one of you. And Gracias Maitreya, Halima, Abraham, nuestras arpistas, cada uno de ustedes. Lakshmi. Maitreya, Lakshmi. Yeah, and I feel extraordinary gratitude Siento una gratitud extraordinaria to be in this family with you. de Thank you so estar en much. esta familia con ustedes. And thank you for your love and affection. Gracias por su amor y por su afecto. And we will wake up. We will. Nosotros despertaremos. There's no end to this journey because there was no beginning to this journey. No hay final para este viaje porque no hubo un principio. The more awakened we get, the more useful we can be, and the more joy we'll feel. Mientras más despiertos estemos, más al servicio podemos estar y estaremos más alegres. Okay, I'm going on, so I better stop. Sigo y Amin, sigo. amin. Debo parar. Amén, amén. Yeah, Yafata. Thank you, Pure Shabda. Oh, let's do some yafatas for Shabda. Hey, Shabda. Yafata. 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 Look at all of you together. How exciting. It really is. A todos ustedes juntos, qué emoción. So naturally wish everybody safety and good health. Les deseo a todos seguridad, buena salud. This has been a very difficult trial for our planet, for sure. Este ha sido un paso muy difícil para nuestro planeta, de seguro. And we'll find the gift in it, I'm sure. But it's so much suffering, and I wish you all relief of suffering and protection. Y seguro encontraremos el regalo que está escondido en todo esto, pero yo les deseo a ustedes alivio de tanto sufrimiento. Okay, better get me off the screen so then we go on. Quítenme de la pantalla porque de no sigo. We have good news, Shabda. Petaluma is going to play in her harp, and we're going to sing a little practice. So here we go. Yahoo!
So continuing in the wisdom of Pure Murshid Hazrat Inayat Khan, Continuando en la sabiduría de Piro Murshid Hazrat Inayat Khan, we're going to sing a line from the Khatum prayer. vamos a cantar una línea de la oración Khatum. And it is the line that goes, raise us above the distinctions and differences which divide us. Y es esta línea de la oración que dice, elévanos por encima de las distinciones y diferencias que nos dividen. And we'll also sing the zikr phrase, La ilaha illallah. También cantaremos la frase del Zikr, Ain't no one but the one. no hay nada sino el uno. So I'll sing it for you. La voy a cantar para ustedes. Raise us above the distinctions and differences which divide us. We sing that again. Raise us above the distinctions and differences which divide. La
if we were in person, we would be doing a partner dance. Hay algunos movimientos y les voy a enseñar cómo son. Ahí, si es que tuviéramos una pareja. And so it would be good to go on gallery view for this. Sería bueno que vayamos a la vista en galería en la pantalla. Mhm. And so you can choose someone to focus your energy with. Entonces puedes escoger a alguien en donde enfocar tu energía. And the first movement is like this. Raise us above the distinctions and differences which divide us. So, and this is a lot right here. This is a blessing. This is an acknowledgement. Esta parte de aquí es una bendición, es un reconocimiento. Mm-hmm. And because we don't want to just kind of wash over differences and distinctions and pretend like they don't Porque exist. no queremos simplemente diluir las distinciones y diferencias. We want to see the beauty in them and honor them. Queremos ver la belleza en ellas y honrarlas. And I think I picture this like a mosaic. Veo esto como un mosaico. That we can see the different pieces. Podemos ver esas diferentes piecitas. And we can also see the big beautiful picture that Y también all of the podemos, make. y también podemos ver esa grande imagen que está ahí. And I think we can hold that complexity all within the unity. Y yo pienso que podemos sostener toda esa complejidad en la unidad. Mm-hmm. So that's this motion. Entonces, And es ese movimiento que acaba de explicar. Mm-hmm. And then for the raise us above, we raise our arms. Y ahí alzamos nuestros brazos. And then we will come into prayer. Amen. Amen. Y en esa parte vamos hacia la oración, hacia adentro. Mm-hmm. And for the zikr phrase, you can move in whichever way moves you. Y en la parte de la frase del seeker, puedes moverte de la manera en la que quieras moverte. Mm-hmm. And we'll practice that unity. Y vamos a practicar esa unidad. Mm-hmm. And if you want, y si es que quieren, these parts overlap. So you can sing whatever part at any time that you want. Estas partes se traslapan, es decir, se pueden cantar cualquiera de las dos partes. Uh-huh. So let's take a moment to breathe. Tomémonos un momento para respirar. And come into the consciousness that we are all a part of one. Y venir a la conciencia de que todos somos parte de uno. One huge, beautiful mosaic. Un gran, enorme mosaico. Raise us above the distinctions and differences which divide us. Raise us above
One reason we do this camp every year Una de las razones por las que hacemos este campamento cada año is to plant seeds for the future. es plantar semillas para el futuro. It so touches me to see my granddaughter Julia here with us. Así que me toca el corazón ver a mi nieta Julia aquí con nosotros, Making zikr with grandma haciendo zikr con su abuela and singing her heart open. y cantando a voz en cuello. This is a blessing for us all. Esta es una bendición para todos nosotros. So we have these distinctions and differences which, when we are confused, divide us. Entonces tenemos estas distinciones y diferencias que cuando estamos confundidos nos dividen. We get focused on being from a different nation. Nosotros nos enfocamos como estando en una nación diferente Or a different tribe, o en una tribu diferente or a different race. o en una raza diferente. And we get obsessed with these differences. Y nos volvemos obsesivos con estas diferencias And they confuse us. y nos confunden. And from this confusion, we often hurt each other. Y desde esta confusión a menudo nos herimos los unos a los otros. We judge each other. Nos juzgamos, We call each other names. nos llamamos de nombres. When there's a war, before we are free to kill the people, we give them some horrible label. Cuando hay una guerra y hay que matar a gente, les ponemos se les pone unos letreros horribles. We take away their humanity. Les quitamos su humanidad. When we live in the heart, Cuando vivimos en el corazón, we lose the focus of our separate self. perdemos ese foco de nuestro ser separado. We realize our unity. Nos damos cuenta de nuestra unidad. We realize that while we are in different bodies, we are part of one human race. Nos damos cuenta de que aunque estemos en cuerpos distintos, somos parte de una sola raza humana. And so it's a kind of a life training to train our eyes to see with the eyes of the heart. Entonces es una manera de entrenamiento de por vida de mirar con los ojos del corazón. You know, we can use the same eyes to say, oh, that person, no, that's a different person. Podemos usar nuestros ojos para decir, oh, esa es una persona diferente. Or we can see them with the eyes of the heart and see that we are of one people. O podemos mirar a esa persona con los ojos del corazón y darnos cuenta de que somos de un grupo de gente. We are part of one life. Nosotros somos parte de una vida. We are part of whatever it means to be toward the one. Somos parte de aquello, lo que sea que signifique hacia el uno. And so every time we behold another person, Entonces, cada vez que contemplamos a otra persona, we can either divide up everything into distinctions and differences, podemos dividir todo entre distinciones y diferencias, or we can use that moment to realize our unity. o podemos usar ese momento para darnos cuenta de nuestra unidad. From the beautiful wazifas that the 99 names of the beloved, De los hermosos wasifos, de los 99 hermosos nombres del amado, we have one beautiful one we say Ya Basir. tenemos uno hermoso que dice Ya Basir.
it means to see with the eyes of the heart. Significa mirar con los ojos del corazón. It's an extraordinary kind of beauty to see with the eyes of the heart. Es una extraordinaria belleza mirar con los ojos del corazón. And we have another of the beautiful names, Yawali. Y tenemos otro de los hermosos nombres que es Yawali. And this refers to what we call the nearest friend. Y esto se refiere a ese amigo el más cercano. And we can realize in this name how we are each other's friends. Y podemos darnos cuenta con este nombre cómo somos amigos los unos con los otros. And so we can do a practice where we say, Ya Basir Wali Allah. Entonces podemos hacer una práctica que dice Ya Basir Wali Allah. And this really means I see that we are the nearest friends because I see you with my open heart. Y esto realmente significa te veo como ese amigo el más cercano porque te miro con los ojos del corazón. So of all of our many beautiful practices, this is a very important one. Y de todas nuestras hermosas prácticas, esta es una muy importante. Because we humans, we have to get along. Porque nosotros los humanos tenemos que llevarnos bien. We have to help each other. Tenemos que ayudarnos. The life of the planet depends on it. La vida del planeta depende de nosotros. And so it is our work to remember this way of approaching each other. Y entonces esta es una manera de recordar cómo relacionarnos unos con otros. So we're very fortunate because we get to sing our practices. Estamos muy suertudos porque podemos cantar nuestras prácticas. We can bring some beauty into the world this way. Podemos traer belleza al mundo de esta manera. Some harmony. Alguna armonía. So we sing like this. Cantamos así. Ya Basir Wali Allah, Ya Basir Wali Allah, Ya Basir Wali Allah, Ya Basir Wali Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Ya Basir Wali Allah, Ya Basir Wali Allah, Ya Basir Wali Allah, Ya Basir Wali Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. So I invite you to go to gallery view. Entonces les invito a que vayan todos a la pantalla en galería
because we will have the opportunity to see each other with the eyes of the heart. Porque tendremos la oportunidad de mirarnos unos a otros con los ojos del corazón. And the movements that will go with this greeting Y los movimientos que van con este saludo. So we're making a dervish bow. Hacemos un saludo derviche. We're connecting with the eyes of the heart. Con los ojos del corazón. So Ya Basir, we look at each other. En Ya Basir nos miramos. We see each other with the eyes of the heart. Con los ojos. Ya Basir, Wali Allah. And we bow to the right shoulder of the person we're facing. Hacemos una venia hacia el hombro derecho. So it goes. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Then to the other shoulder. And then you move one person, another person, move to another person. To the next person in the Zoom gallery. Entonces nos inclinamos hacia un hombro y después hacia el otro y después pasamos hacia otra persona en la galería de Zoom. And since everyone's screen is different, y como really, we're just catching each other. Entonces, como cada pantalla es diferente para cada uno de ustedes, ahí es como que nos encontramos. And then in the La Ilaha part, y luego en esa parte de La Ilaha, we just empty ourselves and rise together. Solamente nos vaciamos y nos elevamos juntos. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Again. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. A new beloved. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Again. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali Allah. Ya Basir Wali
is a practice you can do every day, every time you approach someone. See Esta with es the la eyes of práctica. the heart. Esta es la práctica que puedes hacer todos los días cuando te aproximas a alguien mirándolo con los ojos del corazón. So this practice of how we hold each other, how we see each other, is really a reflection of practice of our tuning ourselves. Entonces, esta práctica de cómo nos sostenemos, cómo nos relacionamos, es una práctica con nosotros mismos. And this kind of activation of the heart is, gives us the capacity to develop and cultivate kindness. La activación del corazón nos da esa capacidad de cultivar la bondad. So let's do this practice. It's called a metta practice. Hagamos esta práctica que se llama la práctica del metta. Practice of cultivating loving kindness towards ourselves and each other. La práctica de cultivar el amor y la bondad hacia nosotros y hacia los unos con los otros. Beyond the circumstances and conditions that may Más be present, más allá de las circunstancias y condiciones that may be present in ours and others' lives. que puedan estar presentes en nuestra vida y en la vida de los otros. So this is really a practice of the heart, Entonces, esta es realmente una práctica del corazón, of the heart that is open and supple and flexible. ese corazón que está abierto, suave, flexible. So we start with the applying this medicine to ourselves. Entonces empezamos aplicando esta medicina a nosotros mismos And we wish ourselves happiness. y nos deseamos a nosotros mismos felicidad. So put yourself in a comfortable position. Entonces colócate en una posición cómoda Feel your breath. y siente tu respiración. Feel yourself present in this moment. Siéntete presente en este momento. And I'm going to say these words and take them into yourself. Entonces yo voy a decir estas palabras y llévalas hacia adentro tuyo. May I have happiness and the causes of happiness. Que yo tenga felicidad y las causas de la felicidad. Just breathe into that. Respira en esto. May I be free from suffering and the causes of suffering. Que yo esté libre de sufrimiento y de las causas del sufrimiento. May I have the supreme bliss, which is free from all suffering. Que tenga yo el gozo supremo que está libre de todo sufrimiento. May I live in great equanimity, free from attachment and aversion. Que viva en ecuanimidad, libre de los apegos y la aversión. May I have happiness and the causes of happiness. Que yo tenga felicidad y las causas de la felicidad. May I be free from suffering and the causes of suffering. Que esté libre del sufrimiento y de las causas del sufrimiento.
May I have the supreme bliss which is free from all suffering. Tenga yo el gozo supremo que está libre de todo sufrimiento. And may I experience the great equanimity free from attachment and aversion. Que yo pueda experimentar la ecuanimidad lejos del apego y de la aversión. And we call to our thought someone we love. Entonces llamamos a alguien que amamos, Someone we have a positive relationship with. alguien con quien tenemos una relación positiva. And we make these same aspirations for this person. Y hacemos estas mismas aspiraciones para esta persona. May you have happiness and the causes of happiness. Que tú tengas alegría y las causas de la alegría. May you be free from suffering and the causes of suffering. Que estés libre del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. May you have the supreme bliss which is free from suffering. Que tengas el gozo supremo que está libre de sufrimiento. And may you live in great equanimity, free from attachment and aversion. Y que vivas en gran ecuanimidad, libre del apego y de la aversión. And then we extend this well-wishing to someone with whom we have a difficult relationship. Y luego extendemos estos buenos deseos a alguien con quien tengamos una relación complicada, difícil. So we bring this person into these wishes for well-being. Y traemos a esta persona cerca de estos deseos de bienestar. May you have happiness and the causes of happiness. Que tengas tú la felicidad y las causas de la felicidad. May you be free from suffering and the causes of suffering. Que estés libre del sufrimiento y de las causas del sufrimiento.
May you know the supreme bliss which is free of all suffering. Que conozcas el gozo supremo que está libre de todo sufrimiento. May you live in great equanimity, free from attachment and aversion. Que vivas en la gran ecuanimidad, libre del apego y de la aversión. And we expand this well-wishing, this compassion, this Estos deseos, kindness. Kindness, expand. expandimos la bondad And we just reach out. You know, the heart has capacity to touch far and wide. Sabes, el corazón tiene esa capacidad para tocar a lo largo y ancho, lejos y a lo ancho. So we reach out to all beings. Entonces alcanzamos a tocar a todos los seres, All beings. todos los seres. May all beings be happy and have the causes of happiness. Que todos los seres sean felices y tengan las causas de la felicidad. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. May all beings have the supreme bliss which is free from all suffering. Que todos los seres tengan el gozo supremo que está libre de todo sufrimiento. May all beings live in equanimity, free from attachment and aversion. Que todos los seres vivan en la gran ecuanimidad, libres del apego y de la aversión. Amen, amen. May it be so. Que así sea. I'm going to pass the baton to my dear friend Malika. Vamos a pasar la posa a mi querida amiga Malika. I know our practice makes a difference, you know, in our own life and with each other. Yo sé que nuestra práctica hace una diferencia en la propia vida y con los otros. So thank you. Gracias.
after these beautiful practices, Después teachings, de estas hermosas prácticas full of love and forgiveness, llenas de amor y de perdón, yes, let's sing a Kyrie eleison, just that words. cantemos un Kyrie eleison. Sí.
the hearts of all humanity, all human beings, be full of mercy and compassion, empathy, Que los love corazones to each de other. todos los seres humanos, de toda la humanidad, estén llenos de compasión y misericordia. Amén. Amén. Amen. So we will dedicate now. Vamos a dedicar ahora. Que todos los seres estén bien, que todos sean felices. Paz, paz, paz. In English. May all beings be well. May all beings be happy. Peace. Tomorrow, we continue our retreat tomorrow morning. Mañana continuamos nuestro retiro. And where I live, that will be at 8 o'clock in the morning. Donde nosotros vivimos será a las 8 de la mañana. And our friend Lakshmi will hold the post for that. Y yo estaré ahí esperándoles en la mañana. But we will be with you. Ajá. Todos juntos. All of us. So if it's nighttime where you are, may you have good sleep and rest. Entonces, si es que es la noche de ahí donde tú estás, que tengan un buen sueño y un buen descanso. And if you're just waking up, may you have a beautiful day. Es que apenas se están levantando, entonces que tengan un hermoso día. Because our world is turning. We're always turning toward the light. Que nuestro mundo está girando, estamos siempre girando hacia la luz. And be well. Y estén bien. Yeah. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.